Imagina, por un momento, estar de pie al bordum, vasto y silencioso paisage. El cielo se extiende infinitamente sobre ti, pintado con sutiles matices del crepúsculo, mientras el viento leva susurros de eras hace mucho olvidadas. Vosotros países un mundo que ha visto ascenso, y la caída de innumerables generations, un planeta que ha presenciado el paso de millones de años, más allá del alcance de cualquier memoria humana. Y sin embargo, a pesar de esta inmensa historia, mucho de lo que sabemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros antepasados y las civilizaciones que construirán, permanece envuelto en sombras. La historia humana, tal como la entendemos, está llena de logros asombrosos, viajes notables y descubrimientos profundos. Sin embargo, por cada historia que podemos contar, hay capítulos enteros que han desaparecido, borrados por el tiempo, por el cataclismo, por las fuerzas implacables de la naturaleza. Imagina caminar por una biblioteca donde la mayoría de los libros se han desintegrado en polvo, dejando solo fragmentos, pedazos de páginas que insinúan la grandeza de una narrativa olvidada. Esta es la historia de nuestras épocas perdidas. Los vacíos en la historia que han dejado a los estudiosos, arqueólogos y paleontólogos asombrados, preguntando sobre lo que una vez y lo que quizá nunca sabremos. Considera la enormidad del tiempo mismo. La humanidad ha existido durante cientos de miles de millones de años. Sin embargo, este lapso es un simple parpadeo en comparación con los 4.5 mil millones de años de la historia de la Tierra. Civilizaciones enteras, vastas redes de sociedades humanas y notables hazañas de ingenio podrían haber prosperado, florecido y desaparecido, dando apenas sin rastro para que lo descubrimos. El registro fósil, por fragmentado que sea, nos ofrece vislumbres. Una mandíbula aquí, un solo diente y la afaro gran parte de la historia se ha perdido, erosionada por el viento, la glaciación y el imparable avance del tiempo geológico. Y luego están los paradojas. ¿Cómo es posible que millones de personas hayan caminado por la tierra y, sin embargo, hayan dejado tras sí solo evidencia dispersa en ciertas regiones? ¿Cómo pudieran especies humanas enteras como los denisovanos o los misteriosos, haberse de Indonesia, existir durante decenas de miles de años y aún así permanecer casi invisibles en el registro histórico? Los vacíos en nuestra comprensión son profundos, extendiéndose a través de continentes y unidos. No son omisiones menores. Son continentes faltantes de conocimiento, sombras de civilizaciones enteras que han desaparecido. Esta noche, mientras viajamos juntos por las épocas perdidas de la historia humana, exploremos estos misterios. Go, vaguemos por los silenciosos bosques del Paleoceno, contemplemos los paisajes borrados del Eoceno, y trataremos de imaginar las vidas deliciosas de ancestros cuya existencia
tia apenas vislam 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 tia apenas vislumbramos. Cuestionarmos lo que sabemos. Ponderemos lo que podría haber sido y confrontarmos la humilde realidad de que gran parte de nuestro pasado, quizás incluso las partes most notables, recuperado. Este es un viaje, no solo a través del tiempo, sino a través de la reflexión. Una exploración tranquila y inmersiva diseñada para abrir tu mente a la inmensidad de la historia mientras te relajas estado de curiosidad y contemplación. Juntos, miremos en las sombras de nuestro pasado, trazando las tenues contornos de civilizaciones perdidas, especies desaparecidas, y conocimiento olvidado. Y al hacerlo, podríamos comenzar a comprender la belleza y el misterio de lo desconocido. Las ecos de épocas que una vez fueron, y los espacios sustanciosos donde la historia aún no se ha revelado. Respira profundamente, relegate y deja que tu imaginación se deslice a través del inmenso tapiz del tiempo, mientras emprendimos este viaje. Recuerda que no somos simplemente observadores. Somos participantes en una historia que abarca miles de millones de años, un capítulo a la vez, mirando en los vacíos que hacen que la historia humana sea aún más extraordinaria. A medida que comencemos a explorar los misterios de nuestras épocas perdidas, queda claro que uno de los desafíos más profundos para comprender la historia humana radica en la propia naturaleza de la preservación. Los fósiles, esos raros y silenciosos testigos del pasado, ofrecen vislumbres tentadores de vidas que existieron hace millones de años. Sin embargo, por cada fósil que descubrimos, innumerables otros se han perdido en el tiempo, erosionados por el viento, el agua y los trastornos geológicos. Las probabilidades de que cualquier organismo individual deje un fósil son asombrosamente bajas. Considera esto, solo una diminuta fracción de toda la vida que existido alguna vez se ha conservado de una manera que nos permita estudiarla fue un solo hueso, un fragmento de una mandíbula, o incluso un diente puede contarnos historias notables, pero el registro es fragmentario en el medio de los casos. Especies enteras, con estructuras sociales complejas, comportamientos culturales y impactos psicológicos, ellos son conocidos solo a través de estos diminutos restos. Los denisovanos, una rama enigmática de nuestro árbol familiar humano, se conocen casi por completo a partir de un puñado de huesos encontrados en una remota cueva siberiana, cubierto en Sudáfrica. Desafío suposiciones de larga data con su combinación de rasgos primitivos y modernos. Y el diminuto Homo floresiensis, cariño sumengian de diámetro, y los hobbits, nos recuerda que la diversidad humana ha sido mucho mayor de lo que una vez imaginamos. Estos descubrimientos, aunque extraordinarios, también destacan los profundos vacíos en nuestro conocimiento. El registro fósil es inherentemente sesgado, favoreciendo ambientes donde las condiciones permiten la preservación. Los desiertos áridos, cuevas estables y áreas protegidas de inundaciones o erosión son mucho más propensas a producir fósiles que los bosques tropicales son regiones propensas a la glaciación. Como resultado, a menudo estamos reconstruyendo la historia de la vida en la Tierra a partir de unas pocas piezas dispersas. Como si armáramos un rompecabezas masivo con la mayoría de las piezas faltantes.
considera como este rompecabezas de forma a nuestra comprensión de la visión humana. Cada descubrimiento fragmentario insinúa el vasto tapiz de especies que existirán. Sin embargo, los espacios justos nos digan con misterios que quizás nunca se resuelven por completo. Los fósiles por sí solos no pueden contarnos sobre el comportamiento, las estructuras sociales, o incluso el alcance completo del rango de una especie. Nos quedamos para inferir, imaginar y cuestionar. ¿Cuántas líneas humanas enteras han ido y venido sin dejar rastro? ¿Cuántas sociedades prosperaron solo para desaparecer bajo glaciares, mares crecientes o paisajes cambiantes? Sin embargo, incluso en los vacíos, hey maravilla, cada fósil es un susurro del pasado, un puente hacia un tiempo en el que el mundo era, a la vez, familiar y extraño. La forma de una mandíbula puede sugerir dieta, la estructura de infama puede insinúa emoción, y el fragmento más diminuto puede desentrañar suposiciones sobre la diversidad humana. Pero el silencio entre estos descubrimientos es quizás un más profundo. Es un recordatorio de que la historia no es simplemente una colección de hechos conocidos, un vasto misterio vivo, que se extiende a través de continentes y eons. Mientras contemplamos estas piezas faltantes, también confrontamos las limitaciones de nuestra propia perspectiva. Nuestro conocimiento está formado no solo por lo que sobrevive, sino por donde miramos, cómo interpretamos, y las tecnologías que empleamos. Los avances no van en las de la dación por radiocarbono, y las técnicas de imaging es permiten asomarnos más profundo en el pasado que nunca antes. Sin embargo, incluso estas herramientas no pueden llenar cada vacío. Algunos juegos pueden permanecer para siempre y siempre, dejándonos preguntando sobre las vidas, culturas y sociedades que existirán, silencio, sin registrar, y ahora perdidas en el tiempo. El registro fósil enseña paciencia, humildad y un profundo respeto por lo desconocido. Es tanto un mapa como un espejo, guiándonos a través de fragmentos de lo que una vez fue. Esta noche, mientras continuamos nuestro viaje a través de épocas perdidas, levamos con nosotros esta doble lección, que el pasado es tanto conocido como sido silencio, y una historia esperando ser cantada. A medida que avanzamos más profundamente en los misterios de nuestras épocas perdidas, nos encontramos con todo enigma profundo, la escasez de evidencia arqueológica de nuestros primeros antepasados. Los sitios anteriores a 50,000 años son sorprendentemente raros, y los pocos que existen a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas. El tiempo, el entorno y las fuerzas naturales han conspirado para borrar gran parte de lo que una vez fue, dejando solo susurros de civilizaciones, sentimientos y actividades humanas que pudieron haber prosperado mucho antes de la historia registrada. Los propios paisajes que habitamos han estado en constante transformación. Avances glaciales, ríos cambiantes, erupciones volcánicas y una erosión implacable han remodelado los continentes repetidamente. Seguidades enteras aldeas y asentamientos que pudieron haber florecido ahora pueden estar enterrados bajo capas de sedimento, ocultos en valles corrientes saco yayas bajo o sumergidos bajo aguas reclamaron antiguas civilizaciones costeras. Valles fluviales sumergidos, líneas de costa hundidas y deltas perdidos cuentan historias de la ingeniosidad humana barata por el cambio ambiental. Cada aumento del nivel del mar, cada edad de hielo, cada desplazamiento tectónico tuvo el poder de reescribir el registro humano dejando solo fragmentos para que los descubrimos. Consideremos la paradoja de los descubrimientos en regiones costeras.
En las últimas décadas, la arqueología submarina ha revelado pinturas rupestres antiguas, herramientas y evidencia de asentamientos que durante mucho tiempo se creyeron perdidos. Estos hallazgos desafían las líneas de tiempo tradicionales del desarrollo humano y nos recuerdan que gran parte de lo que sabemos está moldado por lo que sobrevivido. Y lo que no. Las zonas costeras, que alguna vez fueron centros de actividad humana. Ahora yacen bajos cientos de metros de agua debido al viento del mar tras el deshielo glacial. Capítulos enteros de la historia humana están ocultos, esperando silenciosamente, bajos del mente bajo las olas, invisibles a simple vista. Incluso en tierra, la preservación desigual. Montañas, bosques y praderas son menos propensos a conservar rastros de ocupación humana que los valles fluviales o las llanuras aluviales, que suelen acumular sedimentos que prodigan los artefactos. Sin embargo, estas regiones fértiles se convierten a menudo en sitios de agricultura moderna, desarrollo urbano o erosión natural, barrando en más el pasado. Los arqueólogos deben navegar en pasaje de oportunidad y perdida, ensamblando historias a partir de artefactos dispersos, fósiles, ruinas arqueológicas y estructuras incompletas. Las implicaciones vacíos son profundas. Millones de seres humanos pudieran haber vivido, trabajado y creado sociedades complejas sin dejar un solo rastro que haya sobrevivido hasta hoy. A la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero influye en las narrativas que contamos. Nos recuerda que la historia es frágil, contingente e incompleta. Una aldea enterrada por una inundación, un asentamiento consumido por el hielo glacial, una herramienta perdida por la erosión, todos contribuyen al vasto silencio que se extiende a través del tiempo, pero dentro de estas ausencias también hay maravilla. Los escasos sitios que sobreviven, cuvas adornadas con arte de la edad de hielo, estructuras megalíticas como Göbekli Tepe o asentamientos sumergidos en antiguas costas, ofrecen destellos tentadores de mundos perdidos. Técnicas sofisticadas de fabricación de herramientas, prácticas agrícolas o formas de organización social pudieran haber existido solo para desaparecer cuando las poblaciones disminuyeron o migraron. Las tradiciones orales, los primeros recipientes de cultura y historia, rara vez sobreviven milenios, son registradas por escrito. Así, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo que sabemos de las primeras civilizaciones humanas puede representar solo una pequeña fracción de sus verdaderos logros. Al contemplar estas civilizaciones perdidas, encontramos una perspectiva humilde. La historia de la humanidad no es un progreso simple y lineal de lo primitivo a lo avanzado. Más bien, es un tapes de logros y desapariciones de sociedades que surgirán y caerán, dejando vacíos que la arqueología moderna lucha por llenar. Mientras exploramos estas paradojas, se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de los esfuerzos humanos, la resiliencia de las comunidades y los vastos desconocidos enterrados bajo nuestros pies, incluso en la cama y el silencio del sueño, estos misterios despertan curiosidad. Imaginemos asentamientos bulliciosos ahora reducidos a sombras artesanos hábiles trabajando en la tenue luz de estructuras desaparecidas hace milenios, una ingeniosidad humana que existió mucho antes historia pudiera registrarla. Estas civilizaciones perdidas, ocultas pero persistentes, en la memoria, nos desafían a ampliar nuestra comprensión y a abrazar lo desconocido. A medida que nos adentramos, los misterios de la vida antigua se vuelven que otros rastros físicos de existencia son extraordinariamente escasos. Los fósiles, testigos silenciosos del pasado, son frágiles y selectivos.
El camino de un organismo vivo y el remanente fosilizado está lleno de improbabilidad. Solo bajo conditions, raras y precisas, entero rápido, aguas ricas, en minerales, protección contra carroñeros, puede un fragmento de vida perdurar durante milenios. La mayoría de los organismos desaparecen por completo, sin dejar registro alguno de su presencia, sin un susurro de su existencia. Incluso cuando los fósiles se forman, las fuerzas geológicas son implacables, los movimientos tectónicos levantan y aplastan capas de sedimento, subyugando regiones enteras bajo el manto terrestre. La formación de montañas puede reducir antiguos usos a polvo. Las erupciones volcánicas, ríos cambiantes y la erosión pueden dispersar o destruir los pocos restos que lograron sobrevivir. Los tejidos blandos, delicados y efímeros, casi nunca persisten. Lo que emerge del registro fósil es una imagen fragmentaria y sesgada, moldida por el azar y la circunstancia. La rareza de la preservación se extiende ecosistemas enteros. Imagina un bosque vibrante, lleno de vida, borrado por completo, fin decenas de miles de años. Solo dientes aislados, fragmentos de huso o impresiones en piedra podrían permanecer. Los animales grandes, las criaturas pequeñas, las plantas, los microorganismos, aunque vitales, rara vez dejan rastro. La reconstrucción se convierte non rompecabezas intrincado, ensamblado a partir de pistas mínimas. Los paleontólogos deben interpretar estos fragmentos con cuidado, entendiendo que lo que sobrevive solo una fracción de lo que alguna vez existió. Incluso dentro del registro fósil existen patrones de sesgo. Las partes duras, como huesos y conchas, se preservan con mucha más frecuencia que los tejidos blandos o las estructuras delicadas. Hurtos entornos, deltas fluviales, y fondos de lagos, tienen más probabilidades de producir fósiles que montañas, desiertos o bosques tropicales. Las regiones sometidas a glaciación, actividad volcánica o intensa erosión están casi desprovistas de restos antiguos. Como resultado, nuestra comprensión de la vida prehistórica es desigual, moldamos por la preservación que por la verdadera distribución de especies o actividad humana. Este tipo de preservación se extiende también a la historia humana. Culturas enteras pudieran haber prosperado en entornos que rara vez preservan artefactos. Las sociedades nómadas dejan poco atrás. Las estructuras de madera se decomponen. Las herramientas orgánicas desaparecen. El fuego consume evidencia. Incluso construcciones monumentales pueden quedar enterradas, erosionadas o sumergidas. Los vacíos arqueológicos no reflejan solo la ausencia humana, sino la enorme dificultad de conservar rastros a lo largo de vastos períodos de tiempo. Reflexionando sobre la fosilización, reconocimos la frágil intersección entre la vida y el recuerdo. Cada fósil, cada fragmento, se vio precioso, una ventana fugaz a mundos muy antiguos. Las piezas faltantes invitan a la contemplación, animándonos a imaginar las innumerables especies, sociedades y ecosistemas que desaparecieron sin dejar rastro. Nos recuerdan que la historia no es solo lo que se descubre, sino también lo que se ha perdido, oculto bajo capas de roca, suelo y tiempo. A través de los vacíos en la historia humana, esas épocas perdidas adquieren una nueva profundidad. No son solo misterios por resolver, sino ecos moldeados por fuerzas más allá del control humano. La destrucción geológica y el sesgo de preservación movían la narrativa que heredamos, dejándonos con destellos, sombras y fragmentos que inspiran tanto humildad como curiosidad. Incluso en la reflexión silenciosa, estos mundos desaparecidos susurran sus historias, invitan-nos a vagar por épocas don civilizaciones, criaturas y ecosistemas prosperan sin ser vistos, sin ser registrados, pero profundamente reales. La tierra preserva, solo y coeli,
y el resto se desvanece en el suave silencio de la eternidad. A medida que nuestro viaje a través de las épocas perdidas de la historia humana llega a su fin, vale la pena detenernos para absorber la inmensidad de lo que hemos explorado. Desde los tenues rastros de especies antiguas hasta la paradójica esencia de civilizaciones enteras, la historia se presenta no como una narrativa lineal, sino como un tapiz tejido con vacíos, misterios y susurros silenciosos. La Tierra ha sido testigo de épocas mucho más grandiosas que nuestra fugaz presencia, y sin embargo, en todo estos vacíos y una profunda historia de resiliencia, adaptación y curiosidad. Reflexionar sobre la breve existencia de la humanidad en el contexto del tiempo geológico ofrece tanto humildad como asombro. Nuestra especie ha caminado por este planeta durante solo una fracción de su edad, edades y secretos de millones de años. El registro fósil, hoy incompleto, está estelos tentadores de vidas vívidas, mucho antihistoria registrada. Los sitios arqueológicos que desenterramos, a menudo fragmentarios y enigmáticos, enseñan sociedades cuya sofisticación desafía nuestras suposiciones sobre el desarrollo humano. Y aun cuando la evidencia es escasa, los mismos misterios alimentan nuestra imaginación y la investigación científica. La tecnología ahora nos permite mirar más profundamente en el pasado que nunca. Las tomografías computerizadas de fósiles revelan estructuras ocultas. Los análisis de ADN antiguo descubren legados genéticos, y los estudios isotópicos de usos y artefactos se iluminan dietas, migrations y adaptaciones ambientales. Cada avance nos acerca a comprender a comprender la vida que nos precedió. Y al mismo tiempo nos recuerda los vastos desconocidos que permanecen. Surgen innumerables modos, invitando a la exploración continua y a la reflexión. Considerar la belleza de lo desconocido nos brinda tanto consuelo como inspiración. Los vacíos en la historia no significan fracaso ni ignorancia. Más bien, son un testimonio de la inmensa escala del tiempo, la complejidad de la vida y la impermanencia de los logros humanos. Fomentan la paciencia, la curiosidad, y el sentido de maravilla que es a la vez calmante y profundo, compañeros perfectos para la contemplación y el descanso. Al cerrar esta exploración, honremos los misterios, las civilizaciones perdidas, las especies extintas y los fenómenos inexplicables que moldean nuestra comprensión del pasado. Reflexionemos sobre la naturaleza fugaz de nuestra existencia, la fragilidad de la evidencia y las posibilidades infinitas que se extienden a través del tiempo y el espacio. En la quietud de estas reflexiones podemos imaginar, soñar y quizás sentirnos conectados con aquellos que vinieron antes que nosotros, habitando mundos que tal vez nunca conozcamos plenamente. Y así mientras tu mente se adentra en el suave abrazo del sueño, lleva contigo la maravilla de lo desconocido. Imagina los vastos paisajes de la tierra prehistórica, las historias ocultas bajo nuestros pies y los ecos silenciosos de vidas mucho desaparecidas. En estos momentos, la historia se convierte en compañera de tus sueños, un sereno viaje a través del tiempo, invitándote a descansar mientras imaginas las épocas perdidas de la historia humana, silenciosas, misteriosas y eternamente profundas. Mientras vagamos por la vasta extensión del tiempo, sí, vio evidente que la propia tierra ha preservado silenciosamente fragmentos de actividad humana olvidada. Sabemos dónde mirar. Los paisajes susurran historias, citadas, imperceptibles, pero profundas. Valles talados por ríos antiguos, pasos montañosos que han permanecido intactos durante milenios y cuvas apartadas que esconden sus secretos tras las sombras del tiempo.
to-dos contienen las claves para comprender las épocas perdidas de nuestros registros escritos. Imagina China estar al borde de un acantilado, observando un valle inmenso. La suave curva del río abajo puede parecer ordinaria, pero su serpentín trayecto podría marcar la esencia vital de comunidades hace mucho desaparecidas. Quizá un asentamiento próspero alguna vez a lo largo de esas orillas, dejando atrás rastros no en piedras o cerámica, sino en los mismos contornos del paisaje. La tierra, moldada por eones de erosión, movimientos tectónicos y inundaciones, guarda impresiones que desaparecieron hace mucho tiempo. En otros lugares más oculta. Arreglos de piedras que a veces parecen rocas dispersas e ojos inexpertos pueden marcar las huellas de sociedades tempranas, espacios rituales, marcadores territoriales o caminos olvidados. Algunos grabados, suavizados por siglos de viento o lluvia, se esconden a simple vista, casi invisibles a menos que la luz los alcance desde el ángulo perfecto. Estas trazas sutiles desafían nuestra manera de definir la evidencia, recordándonos que la historia humana no siempre está grabada de forma clara en el paisaje. La tecnología ha comenzado a revelar lo que antes era casi imposible de ver. Las imágenes satelitales nos permiten detectar débiles contornos de estructuras antiguas, mientras que la tecnología le da penetra densos bosques, descubriendo estructuras de tierra enterradas bajo capas de vegetación. Los escaneos submarinos han revelado asentamientos sumergidos, perdidos por el aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo. Cada descubrimiento añade trojelo al intrincado tapes de la existencia humana, completando piezas del rompecabezas que creemos perdidas para siempre. Sin embargo, muchos lugares siguen siendo esquivos, sus secretos atrapados por el implacable paso del tiempo. Las regiones costeras, ahora sumergidas, pueden ocultar civilizaciones enteras bajo olas que han borrado lentamente su presencia. Los movimientos glaciales han desgastado valles, borrando cualquier rastro de actividad humana. Erupciones volcánicas han enterrado asentamientos bajo capas de ceniza solo para ser revelados siglos después. Cada paisaje se convierte tanto en narrador como en guardián de secretos, preservando historias que los escritos no pueden capturar. Reflexionar sobre estas pistas ocultas nos brinda un sentido de asombro y humildad. Nos damos cuenta de que nuestra comprensión de la historia humana es tan completa como los fragmentos que podemos encontrar, y que pueden existir innumerables historias esperando todavía ocultas bajo la tierra que somos. La paciencia, el talento y la intuición necesarios para descubrir estas señales sutiles son un testimonio de la dedicación de quienes buscan entender nuestro pasado. Y al imaginar las vidas perdidas, las comunidades buliciosas, fuera las luchas silenciosas grabadas en estos paisajes, nos permitimos soñar y vagar junto a ellas. En esta tranquila contemplación, recordamos la belleza de lo desconocido, la elegancia de lo sutil y la suave invitación que la tierra extiende a quienes estén dispuestos a mirar más profundamente. Cada colina, cada val, cada cuva oculta es un susurro de las épocas perdidas, un llamado sereno a la curiosidad, la reflexión fue la eterna búsqueda de comprensión.